ये मैं काट डालना चाहता टीम से। ठहरो सेव करना। मैं तो इनवाइट करता हूँ, थोड़ा लिंक शेयर कर दूँ, नेट दबा दे। YouTube में ये वही YouTube लाइव करते हैं, वो टीम्स करते हैं, क्या समझ में आता है। हाँ ले मैं ये कॉपी करके भेजता हूँ। तुमको ये कहीं टीम सही के साथ आओ। इन्हें क्या लौड़ा कुछ सही समझ में आता। वर्क के दिन नहीं फूल लाइक ये भाप करो जी भाई सुनो तुम ये लौड़ा सुना है। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మేము జావా నేర్చుకోబోతున్నాం. మీకు కూడా ఏదైనా ఆసక్తికరంగా ఉంటే చేయండి ఫ్రెండ్స్, అందరం కలిసి ముందుగా. वो केक भेजेंगे ये टीम्स का है वो टीम से YouTube लाइव होती टीम से किसको बोले थे एक बोलो इनो का ही भेजेंगे, मुझे मालूम होता ना है YouTube लाइव मैं टीम्स इनवाइट करते हैं क्या कि तो अलग मैं अब वो YouTube पे ओपन करे जावा नहीं करना समय उसमें अब करे तो इसमें आते नहीं है। हाँ उसमें करे तो इसमें आती है। अब शेयर स्क्रीन कर को ऐड कर लेने का, इसमें YouTube शेयर हो, इसमें जावा करेंगे कहती है। हाँ 1 मिनट ठहरो, YouTube में लाइव बढ़ा लेना बोल लेते हैं। नहीं जी वैसा नहीं है। लाड़ा एक जरा ये कौन आते दिया हुआ है हमारा लाइव करने, कौन आती वो भी तुम्हारा अकाउंट है किसका? ये आराम में चाहिए क्या करना है हेलो ऐसा हूँ उसमें ज्वाइन हुआ जो। हेलो ఏం పోలు ఫోన్ చేసినావు? ఈరోజు చేసిన ఊరికట అది వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసింటే ఎత్తలా ఒకసారి చేసింది. చేయలే నిజంగా జాయిన్ అరే నేను ఎప్పుడో ఒకసారి మాట్లాడతాను. ब्राउज़र में खोले चाहिए जाइन क्या थी जाइन होना था मैं अकाउंट बंद नहीं है दूसरा मेल का जाता है तो क्या ओके इतना जाइन गाइस कौन चला है ये कैसा ये कैमरा ऑन में तुम्हें इधर जरा वो लैपटॉप नीचे चढ़ा उससे क्या करोगे नीचे
Guys, welcome back. Oh, Haida. Okay. Hello, Okay. guys. So, సో మనం అయితే ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం అంటే तुम्हारा स्क्रीन ऑन करना तुम्हें शेयर ओके मैं शेयर ओके तुम्हें शेयर first including sound wave. स्क्रीन कोर्स विंडोज में विंडोज तो कीप ओके शेयर हो रहा है लगा भी मार ओके फुल विंडो करा देंगे जी हाँ मैं करा इंटेल स्क्रीन मारा नहीं इसमें नहीं आता ना स्क्रीन शेयर होता है हाँ होगा नाइस आपको क्लिप्स हैं come on Hello. why sometimes I think సో హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మన అయితే జనరల్గా ఈ లైవ్కి అయితే వచ్చాం ఓకే మనం అయితే ఫస్ట్ बेसिक నుంచి అడ్వాన్స్ ఓకే क्या एक्सप्लेन करेंगे कि सभी एक्सप्लेन देखना
we need to discuss history of Java, features of Java, installation, keywords, identifiers, literals, concatenation, operators, separators, data type, variable, basic programs, pattern programs, methods, class and objects, plots, typecasting, constructor, inheritance, polymorphism, incompletion, abstraction, object, string, array, exception handling, wrapper class, collection. ఓకే, ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టరీ ఆఫ్ జావా. జావా హిస్టరీ ఏం లేదు. ఒక ఐలాండ్లో మన జేమ్స్ గోస్ని కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. కాఫీ ఆర్డర్ చేశాడు. అక్కడ వచ్చేసి ఇంకా దాన్ని చూసి జావా అని పెట్టాడు. దాని ముందు పేరు వచ్చేసి ఓక్ అని ఉంది. దానికి ఓక్ అనే ఇది కాపీ రైట్ ఉండడం వల్ల మనకి కాస్త బ్యాండ్ పడింది. దాని తర్వాత జావాగా మారిపోయింది. ఎక్కువ చాలా వస్తాను. ఓకే, तुम्हारा एक्सप्रेस है. Okay. ఇది సో జావా హిస్టరీ అయితే ఇది మనకి చెప్తున్నాం కదా. ఇంతతో జావా అయిపోయింది, హిస్టరీ అయిపోయింది. जेम्स गोस्लिंग गया है, उन्होंने एक टीम सी ग्रीन टीम को तो फॉर्म करा है. वो ग्रीन टीम में यूनिक नेम कतो ओके ग्रीन टीम को फॉर्म करा है. फॉर्म कर को उन्होंने इसे हती ने कहेगा वो डिशा हती, हमें डिशा के ऊपर काम करती नहीं, उसके ऊपर काम कर सकती. उनको क्या तो रीयूजेबल कोड नहीं था. तो कैसा अब कोड है, एक कोड लिखेंगे, वो मेथड के नाम फिर को नेक्स्ट यूज कर सकते हैं. वो टाइम को उन्होंने क्या करें, जावा यूज करें, जावा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें. करेक्ट टाइम को आपको उन्होंने जावा को ये कर लेंगे. पहले आपको उसे वोक का तो नाम रखें. कॉपीराइट इश्यूज आए हैं जब आपको जावा उन्हें आइलैंड में वेट को काफी बीता है तो जावा के नाम बदला. ये थी अब फीचर्स ऑफ जावा. जावा का तो स्ट्रांग, जावा का तो ये रोबस्ट फिर आपको जावा का तो जावा हैंडल्स मल्टी थ्रेडिंग. जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज तो बिकॉज जावा अलोस टू टाइप्स ऑफ तो अब जावा को 3 हती. पहले आपको जेवीएम हते, फिर आपको जेआरई हते, फिर आपको जेवीएम जेआरई జేడీకే. అది మీకోసం మీ కామెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेडीके कहते हैं. जेडीके का तो एक जावा डेवलपमेंट किट है. उसमें क्या कहते ऑल तो सभी हती, उसमें आपको जावा के रिलेटेड सभी हती. वो क्या करती है तो उसमें क्या होता है तो जेआरई होते. जेआरई क्या होता है तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. वो आपको सम पब्लिक क्लासेस वो सभी हती उसमें. अब जरे ऑलरेडी सम कोड लिखो हती, प्री डिफाइंड कोड होता है, वो सभी जेवीएम में हती. वो ये रन होने यूज होती जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. जेवीएम तो जावा वर्चुअल मशीन. उसमें क्या आगा तो क्या करती तो అదేం చేస్తుంది, అది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తుంది, ఒక వర్చువల్ మిషన్ లా. అంటే ఇప్పుడు మీరంతా బిల్డ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే మనం జేడీకి యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము, జావాని రాయొచ్చు మనం ఓన్లీ. అంటే ఈ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ కోడ్ ని రాయొచ్చు. జేఆర్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ఒక ప్యాకేజ్ అంటే ఒక జార్ లాగా ప్యాకేజ్ లాగా అలా చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అది రన్ చేయడానికి. అది జేవిఎం అన్నమాట. సో మనకి 3 కన్ఫర్మ్ ఉండాల్సిందే. జేడీకే ఓన్లీ అంటే జావాని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అది ఒక కిట్ లాంటిది, టూల్స్ లాంటిది. మనం రాయొచ్చు దీంట్లో, ఆ కోడ్ నంతా రాయొచ్చు. దాన్ని ఒక
ప్యాకేజ్ లాగా లేకపోతే ఏమైనా అంటే ఈ క్లాసెస్ అన్ని యాడ్ చేసి దాంట్లో చేయాలంటే అది వచ్చేసి జేఆర్ యూజ్ చేస్తాం. జేవిఎం అంటే ఇప్పుడు ఈ మిషన్ ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేసి మీరు కోడ్ రాశారు. ఆ కోడ్ వచ్చేసి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, క్లాస్ ఫార్మాట్ అంటే డాట్ క్లాసెస్ ఫార్మాట్, డాట్ జావా ఉంటుంది, క్లాస్ డాట్ క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ మీరు స్టోర్ చేసినప్పుడు డాట్ జావాతో స్టోర్ చేస్తాం. అది సోర్స్ కోడ్ ని బైట్ కోడ్ గా మార్చినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ క్లాస్ రన్ చేయాలనుకోండి, మాది బైట్ కోడ్ ని రన్ చేయాలనుకోండి, దేంట్లో రన్ చేస్తాము, జేవిఎం లో రన్ చేస్తాం. ఇది ప్రాసెస్. దాన్ని రన్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేది జేవిఎం. ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా చెప్పుకున్నాం. ఇన్స్టాలేషన్ ఏముందండి అంటే మనకి జనరల్ గా ఈజీగానే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే ఇచ్చారు. వెళ్ళాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, కన్ఫర్మ్ అదైతే కావాలి. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఆ జేడీకే నుంచి మనకి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అంటే దాని నుంచి ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగానే అవుతుంది. మళ్ళీ జేడీకే, జేఆర్ఈ, జేవిఎం ఇవన్నీ అడిషనల్ అంటే దానికే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇది ఈజీనే. ఇది వచ్చేసి బేసిక్ పార్ట్. ఇదే బేసిక్ పార్ట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి కీవర్డ్స్. మనకి దీంట్లో వచ్చేసి 52 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి దీంట్లో జావాలో. బేసిక్లీ అంటే ఈ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే ముందే డిఫైన్ చేసి పెట్టారు. సమ్ కీవర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ టు హ్యావ్ ఎ సమ్ మీన్స్ అంటే ఆ సింటాక్స్ రాయడానికి ఒక యూనిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి, అవి ఆ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. లైక్ మనకి వచ్చేసి 52 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి ఇంట్ అంటే మనకి డేటా టైప్స్ అంటే కీవర్డ్సే. ఇంట్, బైట్, మన వచ్చేసి ఫ్లోట్, మన వచ్చేసి డబుల్, క్యార్, మన క్లాస్, మన స్టాటిక్, వాయిడ్, మెయిన్, మళ్ళీ వచ్చేసి ఇవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవన్నీ ప్రింట్, సిస్టము, ఇవన్నీ కీవర్డ్సే. ఇవన్నీ ముందే ఆల్రెడీ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, మళ్ళీ వచ్చేసి ఇది బూలియన్, మళ్ళీ వచ్చేసి ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్, ఇవన్నీ 52 కీవర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆల్రెడీ మనకి జావాలో డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది. ఇంట్ అంటే అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ వచ్చేసి బయట అంటే అది స్టోర్ చేసుకునే దానికి యూజ్ అవుతుంది, వేరియబుల్స్ లాగా. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టాటిక్, అదంతా సింటాక్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం లోగా దిగుతాం. ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్ అది వచ్చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంట్ ఉంది, ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని ఇంటీజర్ ని స్టోర్ చేయాలి. ఆ ఇంటీజర్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఒక ఐడెంటిఫైర్ ఉండాలి దాన్ని పిలవాలంటే. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ దీంట్లో ఉంది ఇంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్సిఎన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అని ఉంది. దాంట్లో ఎస్ ని ఐడెంటిఫైయర్ గా పిలుచుకుంటాం. ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం ఎస్ ని, ఇక్కడ వచ్చి ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని తీసుకుంటాం. ఇది ఐడెంటిఫైయర్ అనమాట. లిటరల్స్ అంటే డైరెక్ట్ వాల్యూస్, అంటే దీనికైతే మనకి డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తాము. ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాం కదా, ఐని లిటరల్ అంటాం. దాన్ని డైరెక్ట్ గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని లిటరల్ అంటాం. మళ్ళీ కన్కాటినేషన్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి కన్కాటినేషన్ లో ఇది ఉంది కదండి, అంటే इसमें कैसे तुम्हें बोलो जी, आइडिया है? अब आई इक्वल टू आई कंट्रोल शिफ्ट ఇలా చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతుంది, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓకే ఇలా వచ్చింది. దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నది, ఇది వచ్చేసి కన్కాటినేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు I1 అని తీసుకుంటుంది, ఇది I1 గా తీసుకుంటుంది. దీన్ని కన్కాటినేషన్ అంట, అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్. లైక్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ లో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి కోడ్ అంటే అవి आते नहीं जी, क्या तो भी सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के साथ సెంటెన్స్ ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, దాన్ని అలా యూజ్ చేస్తాం, కన్కాటినేషన్ యూజ్ చేస్తాం.
ఇది వచ్చేసి ప్లస్ దీంట్లో మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ఏ కోడ్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డబుల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. దాని తర్వాత ఆపరేటర్స్. ఈ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ సింబల్ బోలది ఆపరేటర్. Yes, it's nice. Operator, either there are so many types, like arithmetic operator, increment, decrement operator, logical operator, relational operator. There are so while going to arithmetic operator, there are plus, minus, into, divided by, ఇవన్నీ percentage, ఆటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్. ఇవన్నీ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండి. ఒక్కొక్క సింబల్ ఇచ్చేసేసి మనం ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ అయితే ఇప్పుడు ఏ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఆపరేటర్స్ అన్ని మనకు కావాల్సిందే. ఏదైనా కావాల్సిందండి. ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ లో ప్లస్ ప్లస్ చేస్తాం, డిక్రిమెంట్ లో మైనస్ మైనస్ చేసి, సో మనకు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏది కావాలనుకుంటే ఆ ఆపరేటర్ అయితే ఇచ్చేయచ్చు. సో అదేండి. ఓకే, సో మనకైతే ఒక సింబల్ ఆపరేటర్ అనేది సింబల్ విచ్ కెన్ డూ ద మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ఆన్ 2 ఆపరెంట్స్ అని సింపుల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. డేటా టైప్స్. వాట్ ఈస్ డేటా టైప్స్? Data types. Data type defines the type of data you want to store in variables. Okay, so they are in how many types? Means 2 types of data types. Non-primitive data type, primitive data type, which are already predefined data types. Non-primitive data types are user defined data types, or some are predefined data types. Predefined data types ఏమని చెప్తారా మీరు? చెప్పండి. ఓకే, ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అంటే 8 ఉంటాయి మనకి. వచ్చేసి బైట్, క్యార్, మళ్ళీ వచ్చేసి ఇంట్. నేను చెప్తానండి. అందులో వచ్చేసి యాక్చువల్ గా బూలియన్, బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, లాంగ్ ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్ క్యార్, ఇవనేసి డేటా టైప్స్ అండి. లాంగ్ ఇంట్ సారీ, లాంగ్ అండి, లాంగ్ ఇంట్ లేదు. మనం బూలియన్ చేసేటప్పుడు అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ ని సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది, రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇది 8 బిట్ అనేది బైట్ లో 8 బిట్ అనేది సైన్ చేస్తుంది. షార్ట్ లో వచ్చేసి 16 బిట్ వరకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. 16 బిట్ ఇంట్లో వచ్చేసి 32 బిట్ వరకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. లాంగ్ లో వచ్చేసి 64 బిట్ వరకు సెండ్ చేస్తుంది. ఫ్లోట్ లో వచ్చేసి 32 బిట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. డబుల్ లో వచ్చేసి 64 బిట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. క్యారెక్టర్ కలిసి అలాగే సింగిల్ 16 బిట్ యూనిక్ కోడ్ క్యారెక్టర్ ని చూపిస్తుంది. సూపర్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండి. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్? ఎగ్జాంపుల్స్, క్లాస్ నేమ్స్, మెథడ్ నేమ్స్, అరేస్, క్లాసెస్ వచ్చేసి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. దాంట్లో ఏవైతే స్టోర్ అంటే ఏదైనా అది డిఫైన్ చేస్తుందంటే అది ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి దాన్ని డేటా టైప్ అంటాము. అది నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే అది యూజర్ డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ అని కూడా అంటారు. రెఫరెన్స్ డేటా టైప్స్ అవి వచ్చేసి నాన్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఇన్ జావాలో ఉంటాయి. సో అదండి. సో అందులో మెయిన్ గా వచ్చేసి క్లాసెస్, స్ట్రింగ్స్, అరేస్ అనేవి ఇవి వచ్చేసి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా. ఇందాకే ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా గురించి మాట్లాడాము. आता ही नहीं देखो, ये मतलब लाइव आता ही नहीं तुम्हारे फोन में देखो एक बार. हाँ, यूट्यूब ऑन कर दो. साउंड आती है नहीं तो मामूल से बात कर लेती हैं. फोन की एक लाइक मार के एक जने देखते हैं. అది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి డేటా టైప్స్ అయిపోయాయి, మనకు వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ అయిపోయాయి, ఆపరెంట్స్ కూడా మనకి చెప్తున్నాము, ఐడెంటిఫైర్స్ అయిపోయాయి, కన్కాటినేషన్ చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి వేరియబుల్స్. ఏ వేరియబుల్
which used to store the the data. container which is used to store the value of a data type. Data type. సో దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. చెప్తారా అంటే మీన్స్ లోకల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ప్రిమిటివ్, స్టాటిక్, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్స్. ఇవి వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏదైనా వేరియబుల్. లోకల్ గ్లోబల్ ఉండదండి జావాలో. గ్లోబల్ వచ్చేసి సి అండ్ పైథాన్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైనా లోకల్ వేరియబుల్ అంటే నాకు తెలిసింది అది ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో అది డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇంకా స్టాటిక్ అంటే క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. అవుట్ ఆఫ్ ద మెథడ్ యూజ్ స్టాటిక్ వితౌట్ ఏ స్టాటిక్ with the static keyword. It is used to stored by static keyword itself. Outside the method, inside the class. When you are using non-static, you don't use static keyword. It also represented there outside the method and inside the class. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో వచ్చేసి ఇంట్ ఎస్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్. ఇది వచ్చేసి దీంట్లో ఇంట్ ఐ అనేది లోకల్ వేరియబుల్, జే అనేది లోకల్ వేరియబుల్. మనకి ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి క్లాస్ లో మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చామనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటాం స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటాం. అదే ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు 25 ఇస్తే దాన్ని నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటాం. ఇలా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకి ది టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కూడా అంతే అండి. వేరియబుల్ అంటే ఏదైనా వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. దాన్ని వేరియబుల్ ని మనం ఎందుకంటే యూజ్ చేస్తాం మనకు ఓకే. లెట్స్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో for our subscribers demand we can talk in English also. So based on our variable is a container which uses to store the data, so it will be useful, reusable. We can be reusable anywhere inside the class. Okay, so basic section 1 is completed now. We discussed all the basic sections. Now let's see is remaining. Yeah, so keywords, literals, directory values, primitive data type, non-primitive data type. There are types of variables, initialization, different basic programs. Loops. So let's go to the important. So it is a basic topic we can discuss. So loops. That is two types of. There will be two types: conditional statements and looping statements. You can tell anyone. You can discuss what you heard about. Actually, loops means for loop, while loop in Java. Right? For while loop. For loop. Usually when a number of iterations is known beforehand. Okay. That is known as for loop. Actually, we are going to do a while loop. It is used to number of iterations is not known beforehand. In previously we are discussing about for loop. For loop means number of iterations is known beforehand. Okay, you are going to while loop. The number of iterations is not known beforehand. Okay. And the loop continues as long as condition is true. If condition is true, the iterations will be run. Okay. While going to do while loop, it is similar to while loop, but the code block is executed at least once before the condition is checked. Yes. There is one more loop is there, that is known as for each loop. It is used to iterating over elements in an array or collection. It will be very useful. For each loop will be every loop is have one simple example also. So while going to for loop, for the condition is for initialization. You can write any one program. So here itself one program is there. So for loop,
So you can run once. It is run good. We written uh, what is that for you double for loop. Okay. We wrote one pattern program. Can you do for double for loop? Nested that Ah. loop inside another loop in that Nested for loop. Okay. So we will have a for loop here. So it is used to printing the checking the condition. So it will be iteratable. Okay. First of all, you can tell about this program. So how it was checking I condition and j condition, how it was iterating. So you can discuss with them. You can tell what how input it was taken, how it was iterating. Then let's come here. Can do this static and non-static stored. Inside a class, we are writing a main method, and after main method, for user input, you have to write that scanner SCN and system out output. This for Let's take as input. it is for the user understandable. That means here what you write that will be displayed on the console page. In coming to next line, it is a user input storage. Scanner.next int. It is a integer type data that is stored in the S value. It is a variable. S is a variable. Then coming to the for loop statement, int I equal to 1. I starts from 1. Then coming to I is less than or equal to Yes. S. S is the user input. We Again 10 or 5. Let's take 10. First loop I equal to 1. I less than or equal to 10. It will check row by row. It will check row by row. Condition is true. After this true, it will come to next line. It don't iterate first. First it execute. After it will iterate. Okay. And coming to iterated, again came to will another column loop. wise. Column. Come to another loop for int I equal j equal to 1. It is also true. J less than or equal to I. I less than or equal to I. It also will true. I will be take as a row wise. Row wise. Coming to here, I printed. After that, first it will iterate. Inside the loop, it will iterate. I equal j becomes 2. 2 less than or equal to 1. False. It will come to here. And here I iterated. I iterated, I becomes 2. I equal to 2. I less than or equal to 10. It is true. Again, it will come for second true. For again, j equal to 1. J less than or equal to I. I here 2. First 1. 1 is printed 1 star. Another for second loop, I j. J plus plus. J becomes 2. Yes. 2 less than or equal to 2. True. Again printed star. 2 stars printed. Again come to the same process. J I plus plus. I becomes 3 now. Yes, this is a iterating program for inside a loop under inside loop. So that will checks two condition for each time. So outside loop will check as a row. We can take that, and inside row as a column. So what is conditional statements? We can First, why we will go for loop is when you want to perform same task for number of times, then we will go for looping statements. Correct. So while loop you can tell that for while loop. You don't want to specify that here in for loop you already specifying the condition and the incremental value and also what is the initialization of the there are three things: initialization, condition, and incremental value. So in while loop it will be inside while loop it will be condition. After that it will be check the condition. After that it allows. Then only it will allow us to the. So initialization will be in about yes, the value. definitely. So it's nice. The next we will go for that. What is the conditional statement? Yes. Where it will be used and how many types of conditional statements. First of all, what is conditional statement? Conditional statement is Java allow programs to make decisions and execute different blocks of code based on whether certain conditions are true or false. There are basically four types of statements. The first one is if statement.
if else statement, if else if ladder statement, Yes. switch statement. Less than or equal to 10. The first one if statement. While going to if statement, it is executes a block of code only if a specified condition is true. Okay. While going to if else statement, it is executes one block of code if the condition is true and another block is false. So I will show an example program also. Let's see the screen. So wait for 1 second. I will type here. Like now we are using the conditional statements. The next one is if else if ladder. So it is to check multiple conditions in sequence and executes the corresponding block of code for the first true condition. There is the one last statement is that the switch statement. The switch statement selects one of several code blocks to execute based on the value of an expression. Like example, I am taking one code like index is equal to 10. Okay. If x greater than 5, Equal to 10. okay, okay. So you are telling that there are multiple Yes. conditional statements if Yes. if else switch cases Yes, and yes. if else if like that there are multiple. Yes. Okay, you can tell what you written this program. You can explain that. Yeah, So coming to this, as it is same as for looping statement, what you have written inside the class, you have written main statements, main method, and you have written the user input. This is for the user input. And coming to the system, that is also for user input. What you display here in the console. Here also you store the value that is stored in the variable of yes. Then coming to the condition, if condition yes less than or equal to 10, then it will print as happy. yeah. Else it will print sad. This Uh, is no need of this. Relax. When coming to the here, first we will give an enter 12. Take 12, s equal to 12. 12 less than or equal to 10. It is false. If the condition is false, then directly come to the else plot and it will print sad. For else, there is no need to use this curly braces. You can also run without curly braces. It will run only execute one line. This gives again you 12. It will become sad. Again we'll run. And If we'll anybody wants doubt, then please comment it. I will rectify your problem. Yeah. Here we will give 9. It will become happy. So these like a conditional. So it will be check if the condition is pass or not. So that's right. Yeah. Okay. So you can explain that switch cases. Okay. You can explain about switch case program. So I will to write that, but I will not find. Okay, you can tell what is a switch case. Yeah. 1 minute, guys. System basic network issue. Uh, yes. Okay. So first of all, what it will be like here, we can take case 3. For any doubt, please comment it. Thank you for watching. Yeah, coming Please to the wait switch. until this live ended because of we are explaining everything in this live. Yeah, coming to the switch, it is a set of classes or a set of blocks that works according to their expression. That is what you are given in the
switch beside you are giving inside a method you are giving that value na, according to that value expression it will work. Take example as in which cases you use break statement because to break the condition. Break is a keyword that is used to break the condition. జీరో ఎవరిదిన్నామంట అప్పుడు తింగిన పోలేదు అబ్బాయిలు ఎవరికి Okay. So we can explain this. Switch is a one program which will be take that as based on cases. So we will take s as a variable. So where we can store that number. So from there it will check if s equal to one. It will check the case one. If it is a one, it will be one ra, like that it will print, or else it will print 2 ra, or else defaultly it will print did not print because I did not given anything. So let's check once. So one ra, here you can see that one ra, enter your number one ra. Okay. We already discussed about these conditional statements also. Let's move forward. It is very big long night. Remember one point here, if you not return your break, it will print the second line also, case 2 also. Once the condition is 2, it will from that condition it will print all the. Let's see that. Okay, when we are given one, it will print one ra and two ra because we are not giving here Break. Let's start with these things, methods. Okay, so this will be fun part uh, in our session. So we are moving from this topics from happy topics to some advanced topics. So